எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம கூட மிஸ்ஸஸ் ஜேசி பில்ஷாலம் இருக்காங்க. அவங்க ஸ்ரீ வாசவி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திண்டுக்கல்ல ஹெட் மிஸ்ட்ரஸா இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனல் வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது, இந்த பேண்டமிக் இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்டா போயிட்டு இருக்குது. ஸோ பேண்டமிக்னால பசங்களோட எஜுகேஷன் ஆகட்டும், பசங்களோட ஃபியூச்சர் ஆகட்டும் அப்படின்ட்டு நிறைய கேள்விகள் பேரண்ட்ஸ்க்கோ சரி, குழந்தைங்களுக்கும் சரி, டீச்சர்ஸ்க்கும் சரி, டீச்சர்ஸ் அத எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு நெறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஜேசி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வெல்கம் ஜேசி. தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் கமிங். ஹாய் சேது. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் ஆல் நல்லா இருக்கேன். ஹவ் இஸ் தி சிச்சுவேஷன் அவுட் தேர்? இங்க திஸ் இஸ் குட். நாட் தட் பேட். இந்தியா மாதிரி இல்ல. பட் தட்ஸ் ஸ்டில் ஓகே. ஓகே. தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம உங்ககிட்ட வந்து இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க பாக்குறீங்க பிகாஸ் யூ டீல் வித் டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன் த ஹோல் நீங்க எப்படி எல்லாத்து கூடயுமே டீல் பண்றீங்க? எப்படி அத இந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சொல்றீங்க? எஜுகேஷன் லெவல் பசங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? எல்லாமே இப்போ நம்ம டீட்டெயிலா பேசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட கேட்கறது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பசங்க கிட்ட இருந்து போலாம். ஹவ் இஸ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் சில்ட்ரன்? பசங்க எப்படி இருக்காங்க? ஹவ் டு யூ டேக்கிள் வித் தட்? திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் இல்லையா? நம்ம டோட்டலி ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட்டிங்ல வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். திஸ் இஸ் டோட்டலி அ நியூ என்விரான்மென்ட். ஸோ ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹவ் டு யூ சீ த மைண்ட் செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் நவ்? ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த பேண்டமிக் வந்து இட் ஸ்டார்ட்டட் இன் 2020 மார்ச். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட்டிங்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா, தி சில்ட்ரன் வர் ரியலி ஹாப்பி. யூ நோ வாட்? பிகாஸ் அவங்களுக்கு வெக்கேஷன் அந்த மோட்ல இருந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தே டிட் நாட் நோ அபவுட் திஸ் கொரோனா இத பத்திலாம் ஒண்ணும் தெரியாதனால தே டிட் நாட் ஹேவ் மச் அவேர்னஸ். ஸோ என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா, இப்போதைக்கு வி காட் அ வெக்கேஷன் அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இட் வென்ட் ஆன் லைக் த 2 மந்த்ஸ் 3 மந்த்ஸ் அப்படியே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தி ஸ்டார்ட்டட் மிஸ்ஸிங் ஸ்கூல். பிகாஸ் ஸ்கூல்ல அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சு போடும்போது அது வேற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ கரெக்ட். ஸ்கூலுக்கு வந்தா படிக்கணும், டீச்சர்ஸ மீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தாண்டி இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி சில்ட்ரன் தீஸ் டேஸ் தே ஆர் வெரி மச் அடிக்டட் டு மொபைல்ஸ். இப்போ வந்து மொபைல்ங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் யூசேஜ் ஆயிடுச்சு. சோ ஆமா. ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 மந்த்ஸ்க்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேர் நாட் தேர். சோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 மந்த்ஸ் இட் வாஸ் டோட்டலி லாக்டவுன் அண்ட் பீப்புள் தே டிட் நாட் நோ வாட் டு டூ. ஏன்னா எல்லாருமே அவங்களோட டே டு டே லிவிங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பத்தி எந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்ல. சோ ஸ்லோலி இட் ஸ்டார்டட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜூலை. சோ அப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் தே வர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி ஆக்சுவலி டு பி ஃபிராங்க். பிகாஸ் மொபைல் கையில குடுக்குறாங்க, ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு. பிகாஸ் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து பேரண்ட்ஸ் தே வர் நாட் ரெடி டு கிவ் த சில்ட்ரன். பட் சோ அவுட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சில்ட்ரன் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஃபுல்லா தே வர் இன்டு கேம்ஸ். So the ஆமா. parents also were really scared. But இப்போ வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கம்பல்சரி ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா the parents they gave the mobile to the children. So இதனால என்ன ஆயிடுச்சு? So they started enjoying it actually. So நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கூட வந்துச்சு. பிகாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடக்கும்போது லைக் சைட்ல வந்து சாட்டிங் நடக்கும், டீச்சர்ஸோட கிளாஸஸ் கவனிக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலுமே லைக் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல they were forced into it. So அவங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் they can survive அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனா கூட அந்த கிளாஸ் கட்டாயம் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருந்தது. பட் மெனி சில்ட்ரன் தே காட் ஐ ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நிறைய சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு வெரி ஸ்ட்ரிக்டா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் were going on. So இது வந்து பேரண்ட்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து they were not very much aware of that, but slowly they thought okay இதுதான் இனிமே லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி they were also like forcing their children to attend அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. Because rural areas எல்லாம் they really don't know what is online and what is a mobile. அப்படி இருக்கிறாங்க நிறைய பேர், ரைட்? பட்டன் மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு they don't know about the Zoom classes or Google classes, right? So அப்படி இருக்கும்போது சோ சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஏமாத்தவும் செஞ்சிடுறாங்க பேரண்ட்ஸ். பிகாஸ் அண்ட் சாரி ஜேசி டு இன்டரப்ட். ஆனா இதுல வந்து ஒரு விஷயம் கேட்கணும். பிகாஸ் எல்லா பேரண்ட்ஸ்மே எல்லா டைம்லயுமே பிகாஸ் தே கான் கிவ் தியர் ஃபோன்ஸ் ஆர் சம்திங் அந்த கேட்ஜெட்ஸ் எப்படி அந்த அவைலபிலிட்டி முதல்ல கிடைச்சிருக்காது பசங்களுக்கு. பிகாஸ் ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா தே ஷுட் ஹாவ் அ கேட்ஜெட் ஆர் சம்திங் லைக் தட் சார்ட் ஆஃப் திங் டு கம்யூனிகேட் ஆர் சம்திங். அது இல்லாத பட்சத்துல அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. எஸ். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து லைக் டு பை அ மொபைல் இட் செல்ஃப் வாஸ் a பிக் என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய ஒரு பர்டன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணா கட்டாயம் தே நீட் அ ஸ்மார்ட் போன். சோ மெனி தே ஹேட் திஸ் பட்டன் மொபைல் தான். சோ அப்ப மெனி பேரண்ட்ஸ் தே யூஸ் டு கம் அண்ட் டெல் மீ கட்டாயம் நாங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணணுமா, சோ அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க டிசைட் பண்ணி மொபைல் வாங்கணும். அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் நோ அதர் ஆப்ஷனுங்கும் போது தே ஹேட் டு டூ இட். அது மாதிரி இடையில வந்து 9th 10th கிளாஸஸ்க்கு வந்து தே ஸ்டார்டட் த கிளாஸஸ் அகைன், ரைட்? இங்க இந்தியால வந்து we had regular classes for nearly 2 months. அப்போ there were many parents they even came and told me
லைக் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இல்ல, சோ கேன் வி செல் த போன்ஸ், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல கூட நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. சோ லைக் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் லைக் என்ன சொல்றது, எல்லாருமே தே வெரி மச் அவேர் அபவுட் திஸ் எஜுகேஷன், ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாலுமே தேர் ஆர் சம் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் வேல்யூ தெரியும், பட் ஆனா தேர் நாட் வெரி மச் அவேர் ஆஃப் திஸ் மொபைல். அப்போ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எஜுகேஷன் காண்டி தே வர் ரெடி டு டூ எனிதிங். அப்போ அந்த டைம்ல மொபைல் வாங்கி கொடுத்தாங்க, பிள்ளைங்க சின்சியரா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தாங்க. சோ பிள்ளைங்களோட மைண்ட் செட் இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா they really wanted to come to school. That is what I found out actually. Yes. So I can see one point there, ஜெசி. ஏன்னா வீட்ல இருக்கிறாங்க. இனிஷியலா அவங்களுக்கு ரொம்ப they were so happy. ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போக வேணாம், ட்ரெஸ் அப் பண்ண வேணாம், காலையில ஒரு பிச்சல் பிடுங்கல் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. பட் Correct. பட் the thing is they are lacking in their social development. That's there. Yeah. அது வந்து ஏன்னா because they don't come to see their peers, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியாது, ஒரு chat Okay. பண்ண முடியாது. இது எதுனாலுமே just sit like a robo in front of something. Yes. அந்த மாதிரி இருக்க That's மாதிரி it. இருந்தாங்க. சோ எப்படி அவங்க வந்து ஒரு அடாப்ட் ஆகி எப்படி இந்த எஜுகேஷனுக்குள்ளாடி வந்தாங்க பசங்க? Actually, if it's all because of the parents only, I should say. Because இப்ப நம்ம இந்த situation பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12-year kid, 12 year and above na they'll be able to handle it. But like LKG எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப it'll be very difficult. Like hardly in my school, like we have like 30 students. அதுல வந்து ஒரு 10 parents தான் they were able to make the child to sit in front of the screen. Other parents they were not ready to handle. Like அவங்களால முடியல, அப்ப நீங்க எங்களுக்கு வீடியோஸ் அனுப்புங்க, நாங்க ஏதோ ஒரு வீடியோஸ் மாதிரி காட்டி கூட we'll actually teach them. Because எங்களால வந்து ஜூம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண வைக்க முடியல, உட்கார வைக்க முடியல. பிகாஸ் ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும், children should sit on the benches அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா the children they will come and sit. பட் ஆனா வீட்ல வந்து they were not ready to sit at all. So ஒரு 5 minutes ஒரு ஸ்கிரீன் முன்னாடி உட்கார வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். I'm talking about the kids actually, the KG children and like within 5 years or 10 years அந்த ஏஜ் குரூப் சொல்றேன். பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டீச்சர்ஸா பார்க்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் அம்மா ஆமா. தானே, அப்பா தானே அப்படின்ட்டு ஒரு கேஷுவாலிட்டி இருந்துரும். This is something கரெக்ட். different from teachers. சோ இது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பர்டன் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து மோர் ஆஃப் என்ன சொல் சில்ட்ரனோட எஜுகேஷனோட பேரண்ட்ஸ் தான் தேவர் எஜுகேட்டட் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் அசைன்மெண்ட் ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே அவங்க எடுத்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும், அவங்க தான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தேல் பி டீச்சிங். ஸோ இட் வாஸ் சம் லைக் டபுள் டீச்சிங் மாதிரி ஆயிடுச்சு. லைக் ஈவன் தோ த டீச்சர்ஸ் தே டீச் பர்ஃபெக்ட்லி, பட் ஸ்டில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் வந்து மேபி லைக் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா, பட் ஆனா எவ்வளவு தூரத்துக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்கிறது தெரியல. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் யூ ஒன்ட் பிலீவ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தே அட்டெண்ட் கிளாஸஸ். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் கூட சில ஸ்கூல்ஸ்ல நானும் கேள்விப்பட்டேன். தட் வாஸ் மை நெக்ஸ்ட் இது. ஏன்னா பசங்க வந்து நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து அவங்கள உட்கார வைக்கிறோம். அது அது ரொம்பவே கஷ்டம் தான். பிகாஸ் அந்த ஒரு கிண்டர் கார்டனோ அந்த ஈவன் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் பசங்களோ தே கான்ட் சிட் ஃபார் சோ லாங். ஒரு இதுக்கு முன்னாடி நீ உட்காரு இதே கவனின்னு சொன்னா ஹார்ட்லி அது வந்து பொதுவாகவே ஒரு ஹியூமன் பிரெயினுக்கு தே ஹாவ் சம் லிமிடெட் கெப்பாசிட்டி, ரைட்? அது இருக்காது. அதுதான் என்னோட இன்னொரு இதா இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்ம பாக்குறது? அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது பசங்களோட? Actually, productivity, like I won't say 100% because that is not at all possible. ஏன்னா face to face education க்கு எதுவுமே ஈக்குவல் ஆகாது, மேட்ச் ஆகாது. என்னதான் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருந்தாலும் லைக் தட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மாதிரி வராது. ஸோ த சில்ட்ரன் வாட் தே லிசன், லைக் நாங்க வந்து எங்களோட டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு 80% they are giving because 100% effect can be given only through face to face education. இதுல வந்து பட் ஆன்லைன்ல they take lot of efforts because நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், வாய்ஸ் அந்த ஆடிபிளா இருக்குதா, அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுதான்னு தெரியல, குழந்தைங்க அட்டென்டிவா இருக்காங்களான்னு தெரியல. சோ எனக்கு தெரிஞ்சு 80% it is reaching, they are giving their energy and they are giving, I mean அவங்களோட ஃபுல்லா இதை கொடுக்குறாங்க. பட் சில்ட்ரன் சைட்ல if you see means like they take only the 50% of it. So 50% தான் அவங்க அட்டென்டிவா இருக்கிறாங்க. In that they could only get 40% or 30%. I mean the starting stages like it was like that. So slowly it started increasing, the productivity started increasing. But then like what you say, அந்த சொசைட்டி கூட மிங்கிள் ஆகுது, அந்த பியர் குரூப் கூட அந்த இது வந்து இல்லாததுனால ஏதோ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், டீச்சர் சொல்றாங்க, அதை நம்ம கேட்டுக்கிறோம், படிக்கிறோம், நம்ம ஹோம்ஒர்க் பண்றோம், டெஸ்ட் பண்றோம், அந்த மாதிரி ஒரு ரொபாட்டிக் லைஃப் மாதிரியே ஆயிடுச்சு. So that is the main thing. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. But to be frank, on one side knowledge is there, knowledge gaining is there actually, because அது தவிர்த்து they are sending many links, நிறைய videos they are observing. So YouTubeல they are referring, அதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா? இப்போ நார்மலா ஒரு ஸ்கூல் நம்ம நடத்தும் போது we don't tell them to watch internet and all, we just teach them and maybe live videos we will show them on the screen. But இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களே நிறைய சர்ச் பண்ண சொல்லும் போது there is some extra knowledge, but at the same time I'm afraid that there are a lot of bad things also going on. So அதுவுமே இருக்குது, equally good and bad things are going on. Yeah, correct. என்ன விஷயம்னா சோ இது வந்து these are the என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கூட சொல்லலாம். பிகாஸ்
ஃபார் அ சைல்ட் டு க்ரோ அப் முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒரு பேசிக் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா குடுத்தாச்சுனா தான் தே கேன் கம் அப் இந்த ஹையர் கிளாஸஸ்ல இட் வில் பி ஈஸி. Yes, சோ yes. அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து குடுக்குறது இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன்ல மேபி நம்ம வந்து 100% எதிர்பார்க்குற டைம்ல நம்ம வேணா கொஞ்சம் கம்மியா, அதுக்கு கம்மியா கொஞ்சம் குடுக்கலாம் அப்படின்றீங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து ரிட்டர்ன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது லைக் தே ஆர் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது கேக்குறாங்க, தே ஆர் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி. பட் ஆனா அந்த ரைட்டிங் பிராக்டிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளாஸஸ் வில் ஹெல்ப். சோ அது மெயின்லி வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, அந்த 3 to 6 இயர்ஸ் ஓ! அந்த ஏஜ் குரூப் சில்ட்ரன் தான் ரொம்ப சஃபர் ஆறாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ் ஆர் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த பிரஷர் ரொம்ப இன்கிரீஸ் ஆகும்போது ஆமா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எப்படி ஸ்கூலுக்கு போனா எப்படியாவது கத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க. பட் அந்த பேரண்ட் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தே கேன் ஒன்லி டீச் ஒன்லி 25% ஆஃப் வாட் அ டீச்சர் கேன் டீச். கரெக்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இன்னொரு இது என்னன்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சி we cannot say that all parents know the teaching கரெக்ட்டா எடுத்துட்டு போகணும்னு தெரியாது. They also don't know how to deal. இது எப்படி எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்ட்டு they also have to refer. அதாவது இதுல சொன்ன மாரி பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லோட் இருக்குது பசங்கள இந்த ஏஜ் குரூப்ல பண்றதுக்கு. கரெக்ட். இப்போ கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல திஸ் இஸ் வாட் கேன் பி டன் இல்லையா? சோ ஆமா. இதுல நீங்க பார்க்கக்கூடிய பசங்களோட எமோஷனல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது? சோ அவங்க வந்து see, பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டாலும் தே வில் ஹேவ் டு காலையில கிளம்புறது, ஆட்டோல வர்றதுக்கு அப்போ இது பார்க்குறாங்க. ஸோ சம்திங் இந்த இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல பார்க்குறாங்க. இது எதுவுமே கிடையாது. எழுந்திரிச்ச உடனே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு கேட்ஜெட்க்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துடுறாங்க. ஸோ அவங்களோட ஹெல்த்தோ, அவங்களோட எமோஷனல் இது, அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் இது, அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது? ஈவன் ஃபார் த ஹையர் கிளாஸஸ் ஐ அம் ஆஸ்கிங். சோ இந்த ஓகே. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. பட் ஹையர் கிளாஸஸ் பசங்க ஆல்ரெடி போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க கிளாஸஸ்க்கு. சோ ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க. அவங்கள நீங்க அவங்களோட எமோஷனல் இது எப்படி பார்க்குறீங்க? ஓகே. சில்ட்ரன் அவங்க வந்து இப்ப மார்னிங் வந்து 6:00 எந்திரிக்கிறாங்கன்னா, பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வி ஸ்டார்ட் அட் 9:30 லெட்ஸ் சே நாட் ஆல் தி ஸ்கூல்ஸ் பட் யூசுவலி 9:00 ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தே வேக் அப் ஒன்லி பை 8:30 ரைட். ம். சோ 8:30 என்ன 9:00 தானே கிளாஸ் 8:30க்கு எந்திரிச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் மாறி இப்ப வந்து வேற வழி இல்ல அட்லீஸ்ட் த்ரூ மொபைல் வி கேன் see our friends அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சீக்கிரமா லாகின் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் we'll have some discussion because what I do is I actually ஒரு கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா like 5 periods a day அப்படின்னு ஷெட்யூல் பண்ணாம 2 classes per day. Like morning if it is physics na, afternoon session it will be chemistry. So the இடப்பட்ட நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா there will be a communication between the teacher and the child, like one-on-one communication மாதிரி. So like more of talking. அதாவது apart from studies, so just like moral values மாதிரி அப்பப்போ கொஞ்சம் teachers பேசுறாங்க. So அது just like என்ன சொல்றது ஒரு வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலா கூட இருக்கலாம். So அந்த மாதிரி இருந்தா கூட அவங்களுக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கிறது. Because those days when we were young, right, we had this moral value classes. அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க. They tell us lot of stories and moral values. இப்போ வந்து அது சான்ஸே இல்ல. பிகாஸ் இந்த ஆன்லைன்ல கிடைக்கிற கொஞ்ச டைம்ல நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்களுக்கு திணிக்க முடியுமோ அவ்வளவு திணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். பட் ஆமா. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிள்ளைங்களே என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கே they are like totally upset because they ம்ஹ்ம். want somebody to talk. அப்போ like many feedbacks were there actually. Please, we want the teachers to talk to us, not only take lessons. கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஏதாவது எங்க கூட கொஞ்சம் 10 minutes கூட கம்யூனிகேட் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி they feel. So அப்போ வந்து they are expecting some moral values from the teachers. They want them to talk. கொஞ்சம் அவங்களும் அவங்களோட ஃபீலிங் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. So we teachers we have decided okay கொஞ்சம் moral supportக்கு அந்த பிள்ளைங்களோட கொஞ்சம் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஒரு 10 minutes ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி. டைரக்டா உட்கார்ந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதோ இல்ல டீச் பண்றதோ இல்லாம அப்படி பேசும்போது just like a friendly talk மாதிரி just to get them out of this situation கொஞ்சம் பேசுறாங்க. So அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 பீரியட் இருந்தா போதும். I don't believe in this 5 period system at all because too much of dumping will not like என்ன ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குன்னு எனக்கு தோணல. So 2 periods இருந்தாலுமே போதும். 2 classes, 2 Zoom classes or 2 Google classes இருந்தா போதும். The balance time maybe the teacher and the child can talk and அதுல ஒரு கம்யூனிகேஷன் அப்படியே அவங்க வழிக்கு கொண்டு வர வச்சு எப்படி படிக்க வைக்கலாம். So open talkனாலுமே there should be some moral values இருக்கணும். அதே டைம்ல எப்படி அவங்கள படிக்க வைக்கலாம், அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம எப்படி படிக்கலாம் அதையும் கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணி சோ ஒரு டெஸ்ட் அப்படி எழுத வைக்கிறது. அவங்கள வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் இண்டிவிஜுவலா வந்து கேர் பண்றது. இப்போ ஒரு அப்ரிசியேஷன் குரூப்ல பார்த்தாலுமே ஒரு அப்ரிசியேஷன் இருக்கும். லைக் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் ஜூம் கிளாஸஸ் தேர் வில் பி வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ். சோ அதுல வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு ஹோம்ஒர்க் எழுதினா நார்மலா ஒரு குழந்தை ஒரு ஹோம்ஒர்க் எழுதி நம்ம ஸ்கூல்ல கிளாஸ் சப்மிட் பண்ணும்போது டோட்டலா பார்ப்போம், டீச்சர் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்க அப்படி கிடையாது. ஒரு பேஜ் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எழுதி ஹோம்ஒர்க் எழுதி அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பும் போது அந்த குரூப்ல வந்து பர்சனலா அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். Because they have taken that much time to write in this situation. ஏன்னா ஏமாத்த கூட செய்யலாம் இல்லையா? எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் ஆனா எழுதி பண்ணும்போது பர்சனல் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் வந்து லாட் ஐ கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு தட். சோ ஐ பிலீவ் இன் தட். சோ அது வந்து கொஞ்சம் அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்க வைக்கும்ங்கிறது ஐ பிலீவ். கரெக்ட். ஆனா இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பிகாஸ்
இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு பிரஷர்ன்னு சொல்ல முடியாது. மேபி சம் ஆஃப் தியர் கரெக்ட். ரிலேட்டிவ்ஸ் எனிபடி கேன் பி அஃபெக்டட் பை கோவிட் ஆர் சம்திங். அதுல அவங்களுக்கு ஒரு டவுன் ஃபால் இருக்கலாம். சோ அந்த ஓகே. அவங்களுக்கு ஃபேமிலில இருந்து ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம இருக்கலாம். சோ கரெக்ட். அந்த டைம்ல வந்து தே வாண்டட் சம்மன் டு போர் அவுட் எவ்ரிதிங். அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தே கான்ட் டம்ப் எவ்ரிதிங். சோ எல்லாமே போர் அவுட் பண்றதுக்கும் ஐ திங்க் டீச்சர்ஸ் அந்த இது தட் இனிஷியேட்டிவ் வாஸ் வெரி குட் ஆஃப் யூ. அது ரொம்ப நல்லா அப்ரிஷியேட்டபிள். சோ டீச்சர்ஸ் கிட்ட நீங்க இதுக்கு தனியா ட்ரெய்னிங் ஏதாவது குடுத்துருக்கீங்களா? சோ இது மாதிரி Teachers actually, usually a teacher is always a teacher. You know what? Like teachers வந்து பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா first thing we tell அந்த B.Ed படிக்கும் போதோ இல்ல நார்மல் ஒரு டீச்சர்னாலே they should be very, அதாவது ஒரு பேரண்ட் ஒரு மதரால வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியாதது கூட டீச்சர் கேன் டேக்கிள், ரைட்? ஸோ நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதுமே we know our teachers, we will all like that one teacher who yeah. talks to us very freely. அது மாதிரி even now there are teachers like that. So ஆமா, என்னதான் வந்து டீச்சிங் இருந்தாலுமே there will be one teacher, so that will be the class teacher mainly. ஆமா. அதாவது or maybe it is language teachers வந்து more of, இப்போ physics chemistry எடுக்கும்போது they'll be more into this subject. அப்படி பார்க்கும்போது language teachers எதுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவங்களோட சப்ஜெக்டோட they connect with the personal also. So அவங்க mainly a Tamil teacher or an English teacher, அவங்க தான் more of இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து they discuss with the children. So automatically they are born like that. I mean the teachers, I mean they are not trained like that, they ஆமா. adapt like that. So இப்படி பிள்ளைங்க நம்ம அவங்களுக்கும் இந்த stress, because teachers are also they are facing lot of stress. குழந்தைங்களை விட டீச்சர்ஸ்க்கு தான் டபுள் ஸ்ட்ரெஸ், Yeah, ரைட்? that இப்ப was அவங்க வந்து they are adapted to yeah. this. நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு வீடியோ கால்னா என்னன்னு கூட தெரியாம இருந்திருப்பாங்க. பட் ஆனா இப்ப சிச்சுவேஷன் அப்படி கிடையாது. they have to learn everything and they have learned everything right from Google form or Google Meet, whatever it is, they are also learning. அப்போ குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுதோ அதை விட டபுள் மடங்கு டீச்சர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு டவுட் கேட்டா கூட இதுல போய் பார்த்தாதான் இதுக்கு ஆன்சர் இருக்குங்கிறதும் டீச்சர் ஷுட் நோ. அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பர்டன்னால அவங்களுக்கும் they need to relax, right? அப்போ அந்த குழந்தைங்களோட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா அன்பா பேசும்போது they also relax themselves. So that ஓகே. is one way. அதான் ஏன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் தட். ஏன்னா பாதி டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஃபோன் நீங்க சொன்னது மாதிரி ஃபோன்ஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கே தெரியாம இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இப்போ எல்லாமே அதிலே பண்ணும்போது வி சி மோர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அவங்க எப்படி எப்படிலாம் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க, எவ்வளவு இது போடுறாங்க. பசங்களுக்கு நம்மளால நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது பேஷன் வந்து அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது இல்லையா? ஸோ தட் வாஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay. அதான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் உங்ககிட்ட. சோ டீச்சர்ஸ் வந்து இவ்வளவு எஃபர்ட் எல்லாம் போடுறாங்கன்னு சொல்றீங்க. சோ வாட் இஸ் த ஒர்க் லோட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் நவ்? ஏன்னா முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம், ஸ்கூலுக்கு போன்றோம் போது நம்ம வந்து we will have to write the lesson plans அந்த இதெல்லாம் எழுதுவோம். எல்லாம் எழுதிட்டு we just go take classes. அப்போ ஒவ்வொரு நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருந்தது. இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம், இந்த சிலபஸ்ல இவ்வளவு முடிக்கிறோம், அப்படி அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு இதா இருந்தது. சோ இப்போ வந்து அவங்க they have to reschedule everything. அந்த இதுவே அவங்க டோட்டலி அவங்களோட டைம் எல்லாமே இது பண்ணணும். சோ எப்படி அவங்களோட ஒர்க் லோட், பிகாஸ் they are also in the family. அவங்களும் வீட்ல இருந்துட்டு இந்த கிளாஸஸ் எடுக்கணும். ஃபேமிலி சுத்தி பக்கத்துல இருக்கும். இஃப் இட் இஸ் அ மாம்னா அவங்களுக்கு they will have more of duties. அவங்க குழந்தைங்களையும் பார்க்கணும். So how is the workload for teachers now? Actually the workload of the teachers is double triple I would say, because இப்போ வந்து ஸ்கூல்ல வந்து கிளாஸ் இருக்கும்போது the teacher teaches the children, டீச் ஆமா, பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்கம்பாங்க, நம்ம டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவோம். ஆமா. அது ஒரு மெத்தட்ல போயிடும். திருப்பி அதுலயுமே சில குழந்தைங்களுக்கு டவுட்ஸ் மறுபடியும் வரும், திருப்பி 2-3 தடவை சொல்லி கொடுப்பாங்க. the teacher will be ready to tell any time, like how much ever time needed, 10 times 20 times 100 times கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ எப்படின்னா ஆன்லைன்ல வரும்போது அது ஜஸ்ட் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். 10 குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுல எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. சோ எவ்ரிதிங் the teacher has to record, so everything they make videos of that, because திருப்பி அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கலாம், that's not a problem. பட் தென் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு, அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுதா, அந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இல்லாதப்போ புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்கிறது தெரியாத போது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you take a math problem, ஒரு சம்னா கூட அந்த சம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க, தட்ஸ் ஓகே. பட் அதான் அதையே ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்க அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அது ஒரு வீடியோவா எடுத்து அதுல வந்து ஒரு தப்பு வரக்கூடாது. தப்பு வந்துச்சுன்னா இப்ப நார்மலா நீங்க போர்டுல எழுதி போடும்போது ஜஸ்ட் நீங்க அழிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. again and again it should be a perfect video, because everything is recorded. for example ஒரு பேரண்ட் கிட்ட போகும்போது இதுல ஒரு தப்பு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேரண்ட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்கன்னா that will become like a record and it will be a black mark for the school or teacher. so அதுல they should be very cautious. so everything they have to do double and triple the work. so
initially it was very difficult. But இது வந்து ஒரு வருஷம் பழகிட்டு for the next batch எடுக்கும்போது கொஞ்சம் they feel comfortable. But the ஆமா. first year I'd say like it was really one hell only for the teachers. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. லைக் ஈவன் ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் ஃபார் 9th ஸ்டாண்டர்ட். சோ எனக்குமே அப்படிதான் கிளாஸ் எடுத்துடலாம். பட் ஆனா நோட்ஸ் திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே எழுதிருக்காங்களா, திருப்பி அவங்க வந்து அதே மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்து தான் தே வில் சென்ட். அதுல வி ஹேவ் டு லைக் என்ன ஜூம் பண்ணி பார்த்து அதுல மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கான்னு, அண்ட் தேர் இஸ் ஒன் ஆப் ஃபார் தட். அதுலயே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்படி கரெக்ட் பண்ணணும். சோ அதெல்லாம் வந்து பென்ல கரெக்ட் பண்ற மாதிரி வராது. சோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஐசைட் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. So teachers it's one big burden. Now slowly they are adapting, but I could see a big difference. Starting la irundhu ipo they are adapting. Maybe next year I don't know how the situation is going to be, but if it is online they will be able to manage, but still face to face education ku match agadu. Always எல்லாமே yeah, of course அந்த டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு மேல போகுதோ there are also some drawbacks in that. ஏன்னா எல்லாமே டெக்னாலஜி வாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குது, வாஸ்டா நம்மளுக்கு எல்லாமே போயிட்டு இருக்குது. பட் தட் இஸ் a good thing. ஆனா அதுல இன்னும் பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் we have some drawbacks in that also. So இந்த மாதிரி ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது டீச்சர்ஸ்க்கு. ஓகே, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த இப்போ டீச்சர்ஸோட மைண்ட் செட் அவங்க வந்து எந்த மாதிரி அத டேக், பிகாஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் பேச முடியாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ பேண்டமிக் ஃபார் எவ்ரிபடி, ஃபார் ஆல் த ஹியூமன்ஸ். ஸோ டீச்சர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹியூமன்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கும்போது மோர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து எப்படி அது எப்படி அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க? ஹவ் ஆர் தே ப்ரொஜெக்டிங் தெம்செல்ஸ் அவுட்? ஓகே, சேம் திங் வித் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் அவங்களும் ஹியூமன்ஸ் தானே. சோ இதுல எப்படி ஆகுதுன்னா, சோ வாட் வி டு, ஐ மீன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நாங்க என்ன பண்றோம்னா, வி ஜஸ்ட் கண்டக்ட் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்கா, லைக் கேம்ஸ் ஆன்லைன்ல கூட இருக்கலாம். சோ லைக் கிவ் தம் அ டாஸ்க். ஒரு டாஸ்க்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாஸ்க் மாதிரி, லைக் குக்கிங் பண்ணி நீங்க அதை காட்டுங்க, உங்களோட டேலண்ட்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து டைரக்டா வந்து நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பண்றத அப்படியே ஆன்லைன்ல சோ ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் கொடுங்க. பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட், ரைட்? 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் அ டே. டீச்சருக்கும் அது செட் ஆகாது, குழந்தைக்கும் செட் ஆகாது. சோ அது வந்து டீச்சர்ஸ்க்கும் பர்டன் தான், அட் த சேம் டைம் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் பர்டன் தான். இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல வந்து வீக்கெண்ட் ஷுட் பி a break only, because ரெகுலர் ஸ்கூல்ல கூட சாட்டர்டேஸ் they work, some schools they work and we also used to work. but ஆனா இப்ப நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, they also need a break. so ஒரு வீக்லி ஒரு 2 days break is compulsory. they have to spend time with their family, that is there. At the same time they have to relax their mind. so I always insist the teachers to read lot of books, listen to some comforting music. அது வந்து அந்த ரொட்டீன் போகட்டும். so அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து 9 to 5 னா only that time. அதாவது 9 to 5 they're not going to take completely classes. இப்போ physics chemistry na morning physics teacher will be taking class, afternoon chemistry teacher will be taking class. so morning session full ave physics teacher ku poidum, afternoon session the physics teacher will be free. so that time maybe he or she can prepare for the next schedule. and the 5 o'clock ku mela please don't concentrate in the school work. that is what I can advise, because 9 to 5 school enna padromo adhe da online kum porundum. after 5 o'clock it is only your house and your kids and your family, that's it. so அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி டீச்சர்ஸ்க்கு வரணும். அதுக்கு நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணிப்பாங்க, நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கணுமே, பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணுமே ஆன்லைன்ல. சோ அது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்துச்சு தான், பட் ஆனா ஸ்லோவா அதை சொல்லி சொல்லி புரிய வைக்க now kind of relaxed actually. but still they needed a break. you know what all the teachers are telling, எப்போ எங்க குழந்தைங்களை பாப்போம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ தன்னோட குழந்தைங்க வீட்ல இருந்தாலுமே குழந்தைங்களை டைரக்டா பார்த்தா கூட உங்களை திட்டினா கூட அதேதான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, டீச்சர் வாயில இருந்து திட்டு வாங்குறது எவ்வளவு பெட்டர், அந்த மாதிரி கூட சொல்ற மாதிரி கூட சில சிச்சுவேஷன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. So what are the encouragement steps you do? ஒரு encouragement என்ன பண்றீங்க both for teachers as well as students? எஜுகேஷன் மட்டும் நம்ம கொடுக்கறது வந்து இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன்ல இதாட்டு இருக்காது. ஸோ நீங்க சொன்னது மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க டீச்சர்ஸ்க்கு நிறைய டாஸ்க் வைக்கிறீங்க, எல்லாம் பண்றீங்க. அதர் தன் தட் அவங்களுக்கு வந்து கீழே டவுன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு what are the things you do? The first thing for teachers kumbodhu, like that's what I actually conduct some Zoom meetings for the teachers, like online la conduct பண்ணும்போது like let us chat, கொஞ்சம் பேசலாம். நார்மலா ஒரு மீட்டிங்ல எப்படி ஸ்கூல்ல பேசுறது different, but okay we can have an online chat. உங்களோட இதை வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம், like a friendly chat மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ to relax yourselves. and other than that I tell you already, right, reading books அது இருக்குது. some competitions I conduct for them. இதுக்கு நவராத்திரிக்கு கொலு வச்சாங்க. so அது ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி, அதை நீங்க ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க, அதுல பெஸ்ட் will be awarded அந்த மாதிரி. so Diwali timeலயும் like அந்த மாதிரி dress up பண்ணி you can send fireless cooking or whatever cooking, like உங்களோட பெஸ்ட் நீங்க cook பண்ணி அனுப்புங்க, அதுல best will be selected. அந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் வச்சோம். You are with the family, you are connecting with the family of teachers also. Yeah, okay. and we kept lot of other competitions, like some were like very good in tailoring, அப்புறம் some வந்து அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, I mean the blouse அந்த ஆரி ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க.
அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி அந்த ஆர்ட் ஒர்க், கிளாஸ் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஐ கேம் டு நோ அபவுட் மை டீச்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. அதே அந்த டேலண்டே நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிட்டா ஃபியூச்சர்ல when we conduct those competitions for our children, they will be the best judges, right? So we will know like which teacher will be the best to judge this competition அந்த மாதிரி. So இப்ப கூட ரீசெண்டா வந்து we kept like ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி you have to act like that same, அதாவது அத மாதிரி நீங்க பேசணும், அந்த வீடியோல என்ன சொல்றாங்களோ அதை நீங்க அப்படி பேசி காட்டணும். they are upgrading themselves even at this time. ஸ்கூல்ல வந்து குழந்தைங்களோட பேசும்போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பிள்ளைங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். பட் இப்ப வந்து வீட்ல இருக்கும்போது that is totally different. டிவி, மொபைல், ஃபேமிலிங்கிறது போது டிஃபரெண்ட். அப்போ அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் they have to learn also. So the first and only thing I will say is read books. That is the best thing to gain your knowledge. Apart from that, okay, you can watch a lot of motivational videos. அது மாதிரி பார்த்து உங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்கோங்க. பிளஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு புதுசா ஒண்ணு கத்துக்கோங்க. இந்த பேண்டமிக் டைம் டேலண்ட் ஒண்ணு வளர்த்துக்கிற மாதிரி புதுசா ஒண்ணு கத்துக்கோங்க. பீட் அ லாங்குவேஜ் ஆர் பீட் சம் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஒர்க் லைக் சம் ஹேவ் லேர்ன்ட், ஐ டோல்ட் யூ ரைட், கிளாஸ் பெயிண்டிங்லாம் புதுசா கத்துக்கிட்டாங்க. கரெக்ட். இதுல வந்து உங்க டீச்சர்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லாம தே ஆல்சோ கம் டு நோ பிகாஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல இதாட்டு இருந்திருப்போம். பட் when it comes to profession நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மள ஓபன் அப் பண்ணி காமிச்சிக்க முடியாது. பட் this is something eye opener for themselves also இல்லையா? அவங்களோட இத திருப்பி அதை கொண்டு வரும்போது it is something a big encouragement. that should be really appreciated. Same thing for children also actually. And the DIY activities சொல்றாங்க, do it yourself. அந்த மாதிரி I started like the summer vacation la, because there are lots of summer courses going on. Because we thought okay, we'll keep summer courses. For example, like those days when we were in school, the bubbles விடுவோம் இல்லையா, வீட்லயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இப்பதான் எல்லாமே டப்பாக்குள்ள வச்சு அதை ஊதுறோம். நம்ம வீட்ல என்ன பண்ணுவோம், அந்த சர்ஃப் எக்ஸல் அந்த மாதிரி கொஞ்சத்தை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த பப்பாயோட ஸ்டிக்ல வச்சு அதெல்லாம் வந்து இப்போ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. சோ இப்போ வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி யூ ஹேவ் டு மேக் ஹோம் மேட் பபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு. சோ சிம்பிள் திங், தே ஹேவ் டு டேக் திஸ் சோப் பவுடர் அண்ட் மிக்ஸ். அது கூட வந்து ஷாம்பு தே ஹேவ் டு மிக்ஸ். அப்புறம் வந்து அது வந்து அந்த வயர்ல வந்து ஸ்டிக் எடுத்து ஸ்ட்ராவோ இல்லைன்னா ஏதாவது வச்சு சிம்பிள் வீட்ல இருக்கிறத வச்சு தே கேன் டூ. அது ஒண்ணு. போர்ட் கேம்ஸ் ஆர் தேர், ஸ்னேக் அண்ட் லேடர், லூடோ. கடைக்கு தான் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு போர்டு எடுத்து படம் வரைஞ்சிட்டு அதுலயே ஸ்கொயர்ஸ், crayons and sketches is what they need. அப்படிதான் நம்ம வரைஞ்சோம். So they are making it by themselves. அவ்வளவுதான் difference. Because nowadays these children they are playing through mobile only. ஒரு snake and ladder, ludo game கூட they are playing with mobile. But இப்ப அதுவுமே போர் அடிச்சு போனால இந்த மாதிரி தானே செஞ்சு அது பண்ணும்போது ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி வச்சுட்டு அது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு அதுல வந்து யாரு பெஸ்டா பண்றாங்களோ we give them a prize, or like once when school reopens we'll give them all certificates கொடுக்கலாம். So அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது like many children நார்மலா ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறத விட இந்த DIY activities you won't believe, first day when I announced it nearly 50 students within the same day செஞ்சு அனுப்பிட்டாங்க, வீடியோஸ் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Maybe I'll share those videos with you. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது simple activities, because everybody cannot go out and purchase. லெகோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. வீட்ல இருக்கிற பொருள், கிச்சன்ல இருக்கிற பொருட்கள், அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுக்கு சொல்லும்போது the parents also will be interested. Parents also will get involved. இந்த ஃபயர் இந்த மாதிரி எல்லாம் எது யூஸ் பண்ணாம லைக் சிம்பிளா வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது kids will learn. At the same time parents are also very happy that they are not using their mobiles. That is the main thing. So அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்களும். So you can do like that. That was so sweet of you. அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து அந்த நம்மளோட ஏஜ்ல இருக்கிறத விட இப்ப உள்ள பசங்க வந்து they are knowing everything only through the mobile. அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய கேம்ஸ் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேம்ஸ் இருந்ததுன்னு மேபி நம்ம கூட அந்த மாதிரி விளையாடி இருக்க மாட்டோம். பட் we get to know from our parents. அதையாவது நம்ம சொல்லி கத்து கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு. That is ஜெயசி. நம்ம வந்து பசங்களை பத்தி பேசிட்டோம், டீச்சர்ஸை பத்தி பேசிட்டோம், and the main criteria and main star of the showன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பேரண்ட்ஸ். அவங்கள வந்து நீங்க இது பண்றதுதான் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதோ as a parent ஆவோ as a teacher ஆவோ நம்ம பசங்களுக்கு இவ்வளவு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இருக்குதோ, parents also they are very cautious about the child's future. சோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், நிறைய இது இருக்கும். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க எப்படி சொன்னீங்க, அதை எப்படி அவங்களை புரிய வச்சீங்க, இந்த சிஸ்டம்குள்ள அவங்களுக்கு எப்போ ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்தது? Okay, the first thing is like இப்போ வந்து நான் இருக்கிறது வந்து திண்டுக்கல், actually it's a very rural area and it is many parents know, like I told you வந்து mostly வந்து they'll be like illiterates னு சொல்ல முடியாது, but at the same time like அவங்களுக்கு ரொம்ப அவேர்னஸ் இருக்காது. லைக் ரொம்ப குறைவான பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து they know about gadgets. அது ரொம்ப டீப்பா தெரியாது. சோ மொபைல்ல வந்து கொஞ்சம் குழந்தைங்க கிட்ட எப்பவுமே தூரமா தான் வச்சிருந்தாங்க. because we also advise them not to use. அப்படிங்கும்போது
அட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் கிளாஸ் லைக் 70% ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் தே டிட் நாட் அக்ரி. எங்க குழந்தைங்க படிக்காம இருந்தா கூட பரவாயில்ல, பட் ஆன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ ஜூன் மந்த் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொன்னப்போ இட் டுக் நியர்லி லைக் 1.5 months ஃபார் மீ டு ஸ்டார்ட். பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிய வைக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. என்ன நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம், இப்ப நீங்களே இப்படி சொல்றீங்களே. ஆனா சிச்சுவேஷன் வேற வழி இல்ல. பிகாஸ் ஃபார் த 10th and 12th we had to start classes. அப்ப அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. எங்க குழந்தைங்க மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்க, வேற தப்பா ஏதாவது பார்த்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. So the only thing we can tell them is we have to be a parent, right? We have to keep on monitoring. இப்ப வேற வழி இல்ல. ஒரு 1 monthக்கு நீங்க மானிட்டர் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா the child will understand. Because parents, இப்போ for example both of them are working parents, that is different. But at least if the mother is at home na, she has to monitor the child. வேற வழியே இல்ல. பிகாஸ் இப்போ சிச்சுவேஷன்ல எவ்ரிபடி வி ஹேவ் டு ஒர்க் யுனைடெட், பீட் அ பேரண்ட் ஆர் அ டீச்சர் ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட். நம்ம வந்து நீங்க உங்களோட ஸ்கூலோட பொறுப்புன்னு விட்டுற முடியாது. பிகாஸ் ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம், பட் வீட்ல வந்து நம்ம போய் அந்த ஸ்கிரீன்குள்ள போய் இல்ல அவங்க வீட்ல போய் மானிட்டர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் சைமல்டேனியஸா தே சாட் அண்ட் தே பிளே கேம்ஸ், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் இருந்துச்சு. சோ அது வந்து பேரண்ட் கிட்ட சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. பட் ஸ்லோலி வந்து ஒரு 1 month சில பேரண்ட்ஸ் தான் தே டிட் நாட் கோஆபரேட் அட் ஃபர்ஸ்ட். என்ன பண்ணாங்கன்னா, சரி வேண்டாம் இருக்கட்டும், கிளாஸஸ் வேணாம், நாங்க இப்படியே இருந்துறோம், கவர்மெண்ட் எப்போ ஓபன் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம், அப்போ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிச்சுவேஷனும் இருந்துச்சு. So nearly 2 monthsக்கு வந்து like 50% of the students will, I'm talking about the higher classes like 10th and 12th, 50% தான் they started attending. அதுக்கப்புறம் பார்த்தாங்க situation when it started to worsen தான் I told you like they came and asked mobile கட்டாயம் வேணுமா கொடுக்கணுமான்னு கேட்கும்போது slowly they started changing. Okay fine, we'll do it. ஆனா நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்பப்போ I send messages, we keep on telling, keep on monitoring your child. ஏன்னா மொபைல் வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து உங்க குழந்தை ரீட் பண்றதா இல்ல நீங்க ரீட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தாலுமே, ஒரு எக்ஸாம்னு சொன்னாலுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மொபைல பாப்பாங்க. சோ அதை கன்வே பண்றாங்களான்னு தெரியல. சோ நமக்கு வர்றது இல்ல. சோ போன் பண்ணா கூட at times they even block the numbers and keep. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் கூட இருக்கும். பெரிய பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல. சோ அப்படி இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் பேசி you have to keep a track. எப்பவுமே பாத்துட்டு இருங்க, வேற வழி இல்ல. 1 yearக்கு if you support us, definitely we'll do our best and உங்க குழந்தைங்க நல்லா இது பண்ணுவாங்க. So after that like 99% of the parents were supportive. சில குழந்தைங்க they were not able to attend because ஊர் விட்டு போயிட்டாங்க, that is there, என்னன்னு சொல்ல முடியல, அவங்க கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணவே முடியல. பிகாஸ் மோஸ்ட்லி இந்த கூலி ஒர்க்கர்ஸோட குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they didn't have that option. அப்படி இருக்கும்போது அந்த 3 months ஸ்கூல் இருக்கும்போது they attended. அதுக்கப்புறம் மொபைலுங்கும் போது they were not able to do anything. பட் ஆனா சரி ஓகே பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ ஒரு போன்ல ஒரு கால் பண்ணி அவங்களுக்கு இதை படிங்க அதை படிங்க அந்த மாதிரி சொன்னோம். சோ அந்த ஒரு டீச்சர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுமே நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி they talk to the children, அப்பப்போ கொஞ்சம் அட்வைசஸ் கொடுக்கும்போது okay the parents found comfortable, okay this is the situation, நம்மளும் இதுக்கு இனிமே அடாப்ட் ஆயிக்க வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி they started adapting. So this was like for the higher classes, but for the lower classes nearly 3 to 4 months ஆச்சு. நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல வந்து 8 hours சொல்லி கொடுக்க முடியாதது எப்படி ஆன்லைன்ல சொல்லி கொடுப்பீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் क्वेश्चंस வந்துச்சு. பட் அதான் மோர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், பிள்ளைங்களை வந்து பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணாம பிள்ளைங்களை ஒர்க் பண்ண வச்சது. பிகாஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல கொடுக்குறாங்க, எல்லாமே வந்து அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட். இப்போ அப்படி பண்ண முடியாது. சோ அது மாதிரி தான் நாங்க கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே குழந்தைங்க பண்ற மாதிரி. சோ we will know that, right? இப்போ இந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிருந்தாங்கன்னா with the help of the parent, so we reject it. So if it is like ஒரு crumpled ஏதாவது something ஒரு ஷாபியா இருந்தா கூட we accept. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது the parents okay they understand, okay குழந்தைகளை பண்ண வைக்க முடியும், பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது they started trusting us. That is how slowly it started growing. But still I won't say it is 100% successful. 75% of the children are only attending online classes இப்ப வரைக்குமே, to be frank. 25% still they are not aware. Yeah, they also have நிறைய reasons இருக்கும், but we can't. இந்த மாதிரி situationல there is nobody to blame இல்லையா? So எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் அந்த பசங்களுக்கும் நம்ம விஷ் தான் பண்ணலாம், பட் let them also come to the flow அப்படின்ட்டு. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி தாட் ஆயிட்டாங்க. ஆனாலுமே அவங்களுக்கு உள்ளாடி வந்து they still have the fear இல்லையா, என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, இப்போ எல்லா டைமே நம்ம ஈவன் ஃபார் ஈச் அதர் ஒன் ஆர் தி அதர் நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எப்பவுமே கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ இது திஸ் இஸ் நத்திங் வி கேன் கம் ஃப்ரம் திஸ் அப்படி இப்படி நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆகட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆகட்டும், டீச்சர்ஸ்க்கு ஆகட்டும், எந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டாட்டு பாசிட்டிவிட்டியாட்டு நம்ம என்னது நம்ம இங்க உங்க சைட்ல இருந்து என்னது நம்ம ஷேர் பண்றீங்க? சோ எப்பவுமே வந்து லைக் என்ன சொல்றது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இட்ஸ் நாட் பெர்மனன்ட், இட் இஸ் ஜஸ்ட் டெம்பரரி. சோ திஸ் டூ வில் பாஸ். அந்த ஒரு 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 ஆட்டிடியூட் நம்ம மைண்ட் எப்பவுமே இருக்கணும். சோ இப்போதைக்கு வந்து நம்மளோட மெயின் இது வந்து ஹெல்த் வைஸ் வந்து வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு கண்ட்ரியோ 2 கண்ட்ரியோ மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுது, டோட்டல் வேர்ல்ட் இஸ் கொலாப்ஸ்ட் ஆக்சுவலி.
right? So we have to stand together. The first thing is positivity should be there. என்ன இருந்தாலும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். First we have to practice what we preach. So that is what I believe in. So first நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஹெல்த்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கணும். அதுக்கு வந்து we have to take in lot of healthy food and drink healthy, eat healthy. அதெல்லாம் ஓகே. மாஸ்க் போடுறோம், மாஸ்க் போட்டாலுமே intake is there. So அந்த விஷயங்கள்ல we should be very careful. So in the 1 year already like 1 year pass ஆயிடுச்சு. So இன்னும் we don't know like how long it is going to prolong. The situation எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. But whatever it is, we have to stay positive. So எவ்வளவு தூரத்துக்கு like now this is a quality time for the parent and the children. Like school போகும்போது teacher and the children இருக்கும்போது இப்போதைக்கு parent and the child அப்படிங்கும்போது so some quality time with your children and same thing only relax your mind. Relaxation எப்பவுமே இருக்கணும். So ஒரே ஒரு இது இந்த வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we have to go in. Whatever it is, we are seeing lot of things in our everyday life. இந்த social distancing ஒரு factor இருக்கு. So அதுவுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணும். At the same time education also should not be wasted. So அதுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு knowledge gain பண்ண முடியுமோ இப்ப இருக்கிற situationல by books, through books or through newspapers or through TV channels we can improve our knowledge. அதுக்கு வந்து together like குழந்தைய மட்டும் நீங்க இது பண்ணுங்க, நீங்க உங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி விட்டுற முடியாது. அவங்களுக்கு we can guide. We cannot be with them throughout, right? But we can guide them. We can advise them. Okay, நீ இத பண்ணு அப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி you can have a talk. அப்படி பண்ணும்போது ஒரு குவாலிட்டி டைம் இருக்கும். So and also children பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஃபுல்லா அந்த ஆன்லைன் இருக்கும்போது கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். So you have to involve them in lot of activities, home activities. Like it doesn't mean that பெரிய பொண்ணுங்க மட்டும் தான் they have to wash the vessels. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே they can wash the vessels, wash the clothes. Cooking also you can tell them. எல்லாமே இந்த கை வீட்ல செய்யற மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு குவாலிட்டி டைம். ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து சாப்பிட்டு தூங்க படுக்க அப்படியே தான் கரெக்டா இருக்கும். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது, நிறைய டைம் இருக்கு. சோ படிக்கிறது தவிர இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தா ஃபியூச்சர்ல they will be able to adapt. அதாவது நிறைய கத்துக்கவும் செய்வாங்க. அம்மா அப்பாட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கவும் செய்வாங்க. டிவி பாக்குறதா கூட சூஸ் பண்ணி பாப்பாங்க. செலக்டிவ் சேனல்ஸ் பார்க்க சொல்லுங்க. சோ அந்த மாதிரி பார்த்து அதுக்கு வந்து the parents should guide them. So இதெல்லாம் வந்து இருக்கும்போது automatically there will be a good future for them. And the only thing is we have to be positive. First thing is be confident and positive, thinking that this will pass. We should also be supportive. Like நம்மளும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து first we have to stay healthy, eat well, sleep well and exercise well and keep your children and family safe. அதுக்கப்புறம் தான் comes everything. I understand. So in the situation worsened தான் இருக்குது. But as you told, this is not permanent. This too shall pass அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ மைண்ட் செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆகட்டும், பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களை எப்படி டேக் கேர் பண்ணணும்ட்டு ஆகட்டும், எல்லாமே டீச்சர்ஸ் எப்படி அதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி நீங்க பாசிட்டிவ், எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணீங்க. அண்ட் தேங்க்யூ so much for your time, JC. Hope everybody are safe and we are also safe too. Thank you so much. Thank you, Setu.